Everywhere else, when you get stolen from, the first thing you do is you report, right? But in Nairobi, the first thing you do when you get stolen from is you accept. Wasi wengi wanapiga job za inaitwa vibarua. Kibarua ni ile tuko hivi wengi kwa gate, alafu wanataka wase watatu. So kuna mseo fungo hivi anasema watatu, alafu wanafunga. Hey maze, asante sana for joining us for another classic episode of the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. Very good vibes on today's episode. Maze kwanza, we opened this week with the nationwide tree planting exercise led by President William Ruto. Na niko sure by now umeona hii video wakati President karibu anguke akiingiza mti kwa shimo. You've got to appreciate how smooth our president is. Alitingika tu kidogo, akastabilize. Lakini mmeona vile watu wa security walikuwa on standby, walikuwa rada kabisa. But it's very comforting kuona hata president akipanda mti, alikuwa na protection. Now, in other news, the government has blamed a computer error on the high service fees, which is an interesting shift. Considering for the past 1 year, they have been blaming the Uhuru era. Na hiyo ni hizo fees za Kenyans have been complaining about hizo fees since the Gazette notice went public. Stories za sijui ku renew ID ni 2,000 shillings, spending up to 20,000 shillings to get a passport. Haters wanasema Kenyans have been paying the same fees, just that the government wanted to make it official. In fact, this is the closest the Kenyan government has ever come to legalizing corruption. And one of the most controversial fees was the registration of children born abroad at 1 million shillings. Now, this just shows how the Kenyan government values citizens born abroad, ama wamezaliwa in the diaspora. It's 1 million shillings per child. And I think it's a clever strategy, ndio watu wa diaspora walete mazao nyumbani. I've lived in America for 20 years, but all my children are made in Kenya. Yeah? All the three of them, Rocco Asebri. Now, personally, siezi complain about the 1 million bob price tag. I would propose government to introduce an option ya trade-in. Kama mtoto amezaliwa nje ya Kenya ni 1 million. Sisi wenye tumezaliwa huku inamaanisha hiyo Kenya yako ni worth 1 million. Tuko tunasema hivyo kijokes, alafu kesho msikie watu wamejaa kwa boda ya Busia. Si uniprocess yangu nitoke. Maze patriots wanasema kuna watu walifightia, walipigania inchi, so if you want to be a Kenyan you must pay the price. And you know, I cannot go back to Kenya sababu sijalipia watoto duty. Now, moving on to other news, police in Tana River have arrested a woman for packaging sand soil and selling it as wheat flour to unsuspecting buyers. Maze mchanga, ile mchanga ya kujenga ana package kwa hizo package alafu anauza kama unga ya ngano. That's sand news. Now I'm very curious that at which point did people actually discover that it was sand, not wheat flour? Wait. Chapati haifai kuwa gumu hivyo. Now, save for the fact that she was selling sand as food. Kwa hiyo story yake, kwa hiyo biashara yake, there's an idea. There's a brilliant idea on how to sell land. Because think about it. Soil is free and you can get as much as you want. What if unaweza tafuta tu mchanga, right? Upackage ama utafute tu inaitwaje? It's a brilliant idea to sell land. Let's go pole pole. Utafute mchanga alafu uanze kutafuta customers. Naona hii mchanga iko hapa, hii ni 50 by 100. Just process the payment alafu utafute mahali utaweka ndio ujenge. Kuna idea hapo, portable land. Buda maze, niko na shamba fulani imenisumbua akili maze. Nimenunua eka moja lakini sijapata place ya kuimwaga. Maze, and back to you mama wetu wa Tana River. Where do you get the audacity ya kuuzia watu mchanga ati ni unga ya chapati? Ndio anafaa kwa El Chapo. Now you see, ama huyu alimisunderstand ile story ya kujenga mwili. But then again, think about it. What if that's how foods that can be eaten zilikuwa zimekuwa discovered all along? Like trial and error. Think about it. We already know that there are foods that hata ukikula hautakufa but hazijakuwa approved. For real. Unaweza kula paka na ukue tu sawa, bora usijue. Watu wanakuru wamekuwa kula paka for how long? Juja hata hiyo ndio staple food. But then
Unaweza pata huyu mama ako ahead of her time because like I said, maybe that's how food were discovered. Maybe kitambo uko like the year 1641 watu walikuwa wanatumia mchele kutengeneza manyumba kama simiti. Alafu siku moja fundi akafanya koroga na maji moto. Ikamrukia kwa mdomo and that's it. That's how we ended up with high-rise buildings. And manze. We have a great show lined up for you, Leo. Manze, our guest for this episode, and I have to confess, this probably will be one of the most difficult conversations kufanya on this show because one of our guests has been a friend for a very long time na tumeshindangwa kumleta kama guest juu na shindangwa tuta have conversation aje because first I have to agree na I have to give this to you. Take it from me, he's one of the funniest individuals out of this country. One of the funniest. Now, up until recently, to discover pia, he's one of the richest Kenyans because President alisema he earns more money than himself. Eddie Butita is in the house. Our other guest is one of the Kenyan comedians, another very funny gentleman, keen on taking Kenyan comedy to the international scene. Ni cool kid, sijui nini nilimtoa Canada ikamrudisha Kenya, but he's doing some very good work on the comedy scene. You'll just see for yourself. Doug Mutai is in the house. We are back with Doug and Butita on the other end of these short commercial breaks. Welcome back to the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori Shonzito sana kama kawaida. Guests wetu wa leo ni some of the finest talent in Kenyan comedy and business. My youngsters doing business and taking it to a whole new level. I'm so happy finally tumepata njaro ya kuleta Butita on the show. First of all, Eddie Butita is in the house. Wazi. Also, our friend Doug Mutai alishindwa na maisha ya Canada. He's back with us. We are suffering together. Doug Mutai is in the house. Hii episode itakuwa moto because Canada meets Kariobangi on set. Isn't that good vibes? We president ni best yako. Hujamwambia watu wanapiga nduru hapa nje? Because kwanza unangi news. Kwanza alichoma anasema nimemshinda na do. Ani 2 million pekee, yani hata sengine. Yani watu wanapiga manduru. By the way, mimi watu niambiaga hivyo kila time. Ni mnakuaga na rais amumwambiagi acha hiyo fala. Wewe uko na rais. Rais wacha hiyo fala. Unajua at the end of the day mimi semaga hizi information watu hutumana kwa gava inazionanga by the way. Na mimi semaga hata vile kazipeleka huko already wanajua hiyo kitu yenye nasema hiyo kitu ya nduru najua tu wanajua leo tu waone tutaachaje kupiga nduru juu indel nduru inapigwa nataka kuniambia ifiki kila mahali na after your time has anything changed? Ukiingia Kariobangi unaitwa mheshimiwa mwesh si mimi ni mwesh mimi ni mwesh bana unaongea na mwesh at least yako kuna make hizo domanze mimi watu wananiambia nafanana na sijui Kipchumba, crossbreed ya Kipchumba na Gideon Moi. Ndio imekuwa shida sana mpaka mimi na explainia watu huko shida eti mtulie bro. Na mimi sijui. Mimi kwanza sina gaji, acha nikuniekea pesa. Lakini I think kuna kuangana something na power pia yenye wase ignore, it's psychological, subconscious. Vile president alisema Butita kwa maziwa kuna ili change dynamics ya vitu mob sana. Biashara tunafanyanga nini vile tuna relate na wase hata kuna business zenye mnapewa juu mtu anatamani tu siku moja uambie rais juu yake. Yani kuna CEO hii Kenya anaamini manze yani manze siku moja ukiwa na president mwambie kuna jamaa anajituma hiyo import ma toothpick as in check. So there's something about power that I'm really trying to understand if that is the effect power iko basi president aza kwa influencer mnoma sana wacha basi hata alipishe basi tumkanje sikume kazi kuna subconsciously people start believing in your trade. Unapata in video tu nimeka nikikunywa chai sasa iko na 200,000 views ati unakunywa tu chai juu rais amesema
Chai ama chai. Jutu amesema video za jamaa ni noma ama jamaa anafanya kitu noma. So me I feel like it's on the other hand it's one thing we need, validation of what we do, because me I'm a victim of that. Life yangu yote nimekuwa nafanya vitu great but zilianza kuwork vile zilianza kuvalidatiwa. What's your most interesting experience your life when you return into humor but it was painful when it happened? Oh, painful when it happened. Hii Nairobi niliibiwa laptop. Kwa hii walinivunjia hapa like last year or something. That's one of the most recent. Kuna kadhaa Walikuibia laptop. Yeah. But it was a very ilinipea tu a new way. Unajua Kenya huyu jamaa alifanya ni alivunja dirisha ya gari na kaichukua. Okay, ni ujinga in the first place why it was left there. But no si ujinga. Yeah, of course it's mine, right? Ingefai kunini. But sasa huyu jamaa alivunja, na kitu ilinisumbua sana na hiyo ni the professionalism. Wewe kama wewe ni mwizi, kazi yako ni mwizi, mbona hujifunza kutumia kipini ku-unlock gari? Hiyo unaweza pata YouTube, unaweza pata Google. Mimi mwenyewe hata nikisahau kifunguo kwa gari najua vile kutumia kipini kutoa. Lakini hii ni ulezi ambayo sikufurahia. Nikaona huyu jamaa amekuja akavunja dirisha. Sasa niende kweli garage na ni juu mtu anataka kufanya job yake. Unajua ushachukua lapi uenda nayo, sawa, nimekubali. Enda nayo, sawa. Unajua Nairobi kwanza, the thing is in this Nairobi, everywhere else when you get stolen from, the first thing you do is you report, right? But in Nairobi, the first thing you do when you get stolen from is you accept. Stop wasting time. I cannot, my right. No, kubali so that you can move forward. Yes. Naona. So for me, hiyo kitu iliniboo sana because this person was just not competent enough to do their job properly. And then I've turned it into a whole joke. Na after, like, to clean up after their mess. Yeah, and even clean. Hata by the way, angetoa hizo maglass aenda atupe because naweza kalia accidentally. Every day Kariobangi tungesikia tata. Yaani kuna either kuna mwizi anakimbizwa, kuna nini, hata pia kuna mapolisi kupiga kipindi ndio wezi wadhani wako patrol. Unajua kuna mapolisi fanya tu hivyo. Usiku wanachapa tu juu mbili ndio wezi wajue kuna mapolisi area ndio waende walale. So ni kitu kwa nimezoea mpaka siku moja naona watu wameshtuka nikiwa Pangani nasikia bunduki, watu wameshtuka ati niko buda. Sasa maisha itaendelea, kuna bunduki. Ati wewe unajua labda kuna watu wanatakiwa, ndio nagundua haya. By the way ni scenario, hii kitu dangerous. So me as a kid I was exposed to danger. Kusikia gagan daily mara moja kuonanga tu vitu zikifanyika hivyo. Kumbe hizo vitu ni dangerous. Kumbe kuna part yangu ili lost ya life. That's why unapata msee amegrow mtaani sana, kuna soft spot hakuna. Unaweza kuwa umejigonga hapo mwenyewe kwa sasa juu umejigonga songe na huko pia wewe. Unaona, yani kuna ka soft spot kamepotea. In fact wanasemanga kwa relationship sasa ndio kana akako kabisa. Hizo ati maua manze tata. Hata mimi ati manze ati mimi nimebuy maua niko so guys I'm going to surprise my manze, mimi hata maua hakuna kitu inatrigger kwangu manze. Mimi hata ukiniambia happy birthday umenikatia. Manze, yani kuna so una manage relationship because uko place also una kupretend wewe ni romantic. Najitrain juu kuna soft spot ilipotezwa, maisha ilipoteza. Kwa nini unapata mtoi wa 4 years ana tabia za mtu mbigi hadi achezi na toys? In fact wanaendesha taeju, that's the closest wako kwa gari. Unaona? Yaani kuna tuka nini, kuna ka unaongeanga vibaya sana wewe. Hii ni kitu moja. Unaongeanga vibaya. Umesema hiyo kitu kanikumbusha. Nimeenda na katoi kangu hata akajajua kutembea kwa umsi. So tumechill kama maboy. Alafu unajua of course diaper. Alafu mtu mmoja vile ananiambia na muache kupea watoto food za watu wazima. Huyu jamaa anaga pisa. Huyu ni mchokozi general. Kuna kitu ndio nikasema hivyo. Ndani yangu. Kuna kitu umetrigger ndani yangu. Hiyo soft spot. Me as the one danger tunafanyia watu hii kwa mtaa. Bazee wako exposed to vitu mbaya mpaka
wana lose part fulani ya life yao, and it becomes difficult even in the business world, because ukiangalia mse yote ametoka mtaa, there is assumption that haezi cooperate, ni kichwa ngumu, ni mse anaweza toroka hata na anaweza iba tu kitu, yani by default you are a thief until proven not. Unacheki? Sasa unapata hata hizi areas zingine za biashara kuna mababi waligrow pamoja, kuna like, wako kwa kampuni corporate, CEO alikuwa classmate ya nani, yani walianza kuongea kizungu wakiwa nursery ile, walivalishwa gown wakiwa baby class, yani kuna kitu tu life wanazoea. So wewe unakuja, wewe ni mtu wa mtaa. A friend of mine aliniambiaga hata kampuni yao ukisema unatoka Kayole, Umoja nini, wezi andikwa job. Eri udanganya useme unatoka kile. Juu ashaona kuna uraudi utaleta hapa, siku moja mshande itachelewa na 2 hours. Uchome computer. Unaona? Of which that's not the case. Na mimi affect. Mimi by the kama sio skill na kitu nafanya, kuna room singe waingia manze. By default tu juu natoka place fulani. Unaona? Yes, tunaambia okay, soma upate ukwe na first class nini. But kuna wase hata associate na wewe kwa itao. Simply because wanajiambia huyu ni mang'aa. Huyu ni mauru. Na si uongo, wewe ni mang'aa lakini unajua kuibalance. Na wewe Dagu ulitolewa tu Bomet Canada. As in au kuata na ka middle ground ka kunini kidogo Bomet Canada. Hiyo ni safer. No, and ati hiyo ni safer. Hiyo ni safer. Watu wa Ocha ni kuzuri. Ocha than ghetto. Jitena ghetto ujui brother umseni nani. Unaweza finywa jioni, anaweza futwa na wewe usirudi kesho. For real? No, I think mi naonanga tu, so najua tu Ocha is quality of life iko poa kidogo. Juu at least ye food unakula nini hizi ziko hapo. Vitu zenye usumbuani nayo, like kuna vitu ukiambia nanga ati Marelo kwambia ati Nairobi unalipia, I make sense. I making it to sense, yani ati tunalipa nyumba hivyo, like hizo vitu zote, vitu kaya zenye unalipia, hata food huku unabai, huko ni kwenda kwa shamba unachukua, una pluck una nini. Every now and then ukitaka kanyama una nini kuku hapo. So I think but nilizunguka a lot though. Sikukaa place moja. Butita haamini. Umesema ati ukiwa home ukisikia njaa kuku na nini hapo. Like special occasions. Special occasions ndio hata mlikuwa na board meeting mnakubali hii jogo inaenda hii these next few weeks. Mnaanza hata kuilisha, si ndio? Unaona quality ya life anasema. Sasa mimi kama mimi najua ghetto kuna quality life. Unaweza get quality ya life na duko nayo. Kama uko Kariobangi tulikuwa na orenge kuku spare part. Sasa unaona makuku zikienda kwa super, sasa kuna vitu hazina kwa missing. Sasa zule tu huko sasa. Sasa orenge unatoa ka 30 bob, unafungiwa vichwa 5. Ama 10 ama 20 unafungiwa mguu 5. Sasa ukicheza hesabu yako poa na 95 unaweza toka na kuku 3. So as in wewe maisha yako yote haukumbuki ukikula kuku mzima, ulikuwa kula kuku with disabilities like baka yani to avoid that. Sasa unajua the worst ni kama uko na kitu kaa kadate. Sasa unajua lazima uende upige hiyo collab vizuri toe kuku full ndio ipike. Sasa shida ni dema kutane na vichwa 3 kwa kuku moja. Sababu ananipenda kweli ama huko kuku 3. Manze ilikuwa kuku ya GMO sijali. Juu sasa ile mtaa unaweza get anything. In fact quality ya life ya Ocha, mi hiyo hierarchy inaweza ipanga hivi. Leafy suburbs, mashinani, then mtaa. In terms of vile na kuprepare for life. Okay. Na vile opportunities ina come. Na feel Leafy suburbs wako very close to those opportunities because they are trusted with user spaces. Ocha wako trusted juu ya element of atajituma. Hazitaka kurudi Ocha. Alafu wase wa ghetto wanakuja last juu sasa tumekosa mseo hapa na hapa. Wacha huyu akuje. Lakini haiwezi kwa sidhani nakuja hapa before Ocha. But in terms of quality na survival, sasa igeuze hivi. Survival ni wale sasa yani how kitu unaweza get haraka. Igeuze hivi. Mimi napata kuku renge hapo haraka. Yaani hizo vitu zote hapo. Yaani nikiwa na 30k ghetto hata nafaniombewe naweza ingia kwa hiyo hata Illuminati hiyo hata naweza anza maandamano revolution. Unapata msee anapata salo ya 6k ama 10, ako na mtoi shule. Job yake iko karibu iko inda, ako na wife na ana survive bro.
Na hiyo kula nyama mara 6. Ni vile ajui zinatoka wapi. Is this ati anapata 6k? I think could this be why Azimio walikuwa na promise 6k? Jua najua. Hii ni a whole ecosystem. You check it. What's the average ile ya gava salo ni 7 average. Ile wanasemanga ile wamesema pana ile wamesemanga Wakenya wasilipwe chini hapa 14k. Zaidi 14. Minimum wage. Minimum ni 14. Sasa ukiangalia Inda wase wengi wanapiga job za inaitwa vibarua. Kibarua ni ile tuko hivi wengi kwa gate, alafu wanataka wase watatu. So kuna msee ufungwa hivi anasema watatu alafu wanapiga. Ushapiga kibaruch. But see hiyo so extreme. Ndio inakuwa Inda umeenda Inda. Like hivyo ndio iko. Inda unapata kampuni ya wase so mbili ni wase 10 wako management. 190 ni wase wa mkono wote. So hiyo kibaruch unapata hizo majob. Averagely ni hapo. Hiyo 14k na nini. So kuna majority wana earn hiyo kama do. That's why unacheki sasa hii kitu ikiongezwa tu 3 bob ni nduru. Unajua kuna wase by the way feel hizi vitu kama mafuta kuongeza na kobole. Hakuna mse aiski. Lakini kuna mse hiyo kobole ikichezwa tu mahali kwa mafuta kila kitu iongezwa na 3 bob hivi. Imeharibu budget. Imeharibu. Na kuna mtoi chuo na si mmoja. Jugeto hawezi kuwa na mtoi mmoja. Ni sasa hiyo ndio recreational activity. So kupata watoto ni entertainment. Entertainment. Hiyo ndio entertainment. So ana watu hiyo watatu na hiyo do na manage. Hiyo anga inafika mwezi inaanza mpaka mwisho juu kuna siku hata treki. Kuna siku zenye yeye utembe, kuna siku hiyo panda gari ka siku ya salo, siku ya gani. Kuna siku zenye psychologically anajua gani kurauka 6 job niko 8. Na na manage hiyo do. So anaweza survive na do kiasi ku get life. Ni vile tu hawezi kuwa na Bugatti but anaweza travel bado. Anaweza enda wote. Sasa huu ni msee, huu ni msee akiambiwa watatu hivi anaingianga daily. Sasa kuna watu master wa hiyo. Akisema watatu atakaa alikuwa nyuma yao ingia. Na kesho ataenda kampuni nyingine ya unga, tena atoke hapo enda ya chuma. Yaani unapata mpaka wake experience ya msee haieleweki. Amekuwa siku 2 ya chuma, ameenda wapi huku. Sasa inakwambia ukishift hivi in terms of using money and surviving. Unapata huyu wa ghetto ndio kiasi anakuja hapa juu. That's why unasikia saa hii trigger kadogo kana umiza sana sio hapa than wa huku. So hiyo kitu umefanya hivi ndio bottom up. Yo mazee, a special thank you to the team that has helped us record episode yetu ya leo. Tuko na Miriam kwenye kamera, tuko na our director Jackie Alosi, our guest Eddie Butita na Doug Mutai. Wameweza ama hawajaweza? Thank you. Thank you. A special thank you to our producers behind the scenes, Tom Daktari na Nick Kwach. Always very good vibes. And a special interesting point by the Butita also worked with us on the show for a very long time before he went to work with the president. Wapi makofi yao? Thank you. Alafu hatuwezi sahau the people who help us keep the energy on fleek, energy on 100. Our studio audience mazee. Very good vibes mazee. Thank you. Akina Tap Kevin, nimeona EVE pia ako in the house. Asanteni sana for making this possible, and ule mtu pia na watch kutoka home. Thank you for sparing your time to spend this segment of your life with us. Otherwise, that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.